Okay, okay. So let's start. तो लास्ट क्लास रे ଆମେ ପୁରା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟରଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି କହିଦଉଛି ଏବେ କ'ଣ ଡିସ୍କସ୍ କରିଛୁ ଆମେ ସୋ ସୋ ଟିଲ୍ ନାଉ ଲାଇକ୍ ଆମେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ପୁରା ରାଇଟ୍ about agriculture କ'ଣ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ତାର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ ଆଣ୍ଡ ଫିଗର୍ସ ତାର ଥିଲା ତାର ମେଜର କ୍ରପ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ରାଇଟ୍ ତାର ମେଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ରାଇଟ୍ କିଛି କିଛି ଲାଇକ୍ କାଳିଆ ଆଣ୍ଡ ଆମର ବଳରାମ ସ୍କିମ୍ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ ତାପରେ ଇନପୁଟ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ରାଇଟ୍ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ସବୁ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ଦ ଇନପୁଟ୍ସ ଆମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ତାର କିଛି ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ରାଇଟ୍ ତାର ରିଲେଟେଡ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ବି ଦେଖିଥିଲେ पोस्ट हार्वेस्ट पार्ट देखते आमे लाइक तुम गोडाउन्स हो कि कोल्ड स्टोरेज हो कि तुम जो ग्रेडिंग सॉर्टिंग फैसिलिटी हो राइट पैक हाउसेस देन फूड पार्क्स एंड एग्री एक्सपोर्ट जोन्स भी हमें डिस्कस करथिले देन हमर एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज जो अछि तुमरो लाइफ स्टॉक एनिमल हस्बेंडरी तो दैट आल्सो वी डिस्कस्ड कि केमिति हमर सब इंफ्रास्ट्रक्चर अछि हमर वेटनरी डिस्पेंसरीज हे गला हमर जो एलएसीज है गला लाइफ स्टॉक एड सेंटर्स है गला राइट तर डिफरेंट veterinary जो institutions ଅଛି right to develop the R&D and vaccine production ତାଙ୍କ ଯୋଉ institute ଅଛି like for different diseases ଯୋଉଟା ଆମ cattle ରେ ହଉଛି then ତାଙ୍କ ଯୋଉ gene banks ଅଛି right the artificial insemination ହେଇଗଲା right population of the or preserving uh, the what do you call the indigenous breeds right so all those things we had seen and then we even we had seen the government initiatives different देखते and even हमें different institutions देखते जोड़ा कि तुम्हारा in this animal husbandry हमारा livestock जो different अच्छी home fed हैगला कि हमारा opal fed हैगला right all these things we had seen fishery भी देखते right different types of fisheries inland fisheries brackish water fishery marine fisheries right and the government initiatives right जोटा कि to develop the fisheries तो एटा भी हम देखिथिले then हमें हमारा the agricultural policy 2020 समृद्धि right तारो 8टा pillars हमें detail देखिथिले and then different institutions जोटा हमारा agricultural promotion पे अच्छी right so that also we had seen then हमें industry देखिथिले so କିଛି different like the facts and figures जोटा हम दरकार introduction वगैरह लिखिया पे केसे रे like 41.3% our total GSV contribution our industry right good second uh as Odisha is rich in minerals then we have seen the different community the industries have increased now the industry has more increased in the IT वगैरह area रे tourism rate basis spread होची right apart from the traditional metal based industries even we are more focusing on the downstream industries right and the different IT electronics tourism right तो एवढा सब तमर hotels एवढा टी बेसी वर्तमान already develop होची तो एवढा हम सब किसी minerals देखथिले different ଆମର ଯୋଉ ଅଛି factories ଆମ steel plants ହେଇଗଲା ଆମର aluminum plants ହେଇଗଲା ଆମର the paper mill ହେଇଗଲା or the ଆମର this cement factory ହେଇଗଲା fertilizer factory ହେଇଗଲା we are seeing the different kinds of the factories right I even କହିଥିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ industrial clusters of Odisha ଗୋଟେ question expected question that you remember right it can come in geography or it can come in economic nahi वैसे geography रे ଆସିବାର ବେଶୀ chance right and then we had ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ different industries ହେଇଗଲା and all right then different institutions for promotion of industries भी हमें last class रे we had discussed right तो हमारा IDCO ହେଇଗଲା EPCOL ହେଇଗଲା IDCOL ହେଇଗଲା right जो OSIC ହେଇଗଲା right OSFC ହେଇଗला there are different institutions which to promote the industries and then
मोर इम्पोर्टेंटली ये जो गवर्नमेंट आईटी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स अछि परिश्रम पोर्टल हेगला फॉर लेबर राइट गो स्विफ्ट हेगला राइट तमरा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम राइट गो प्लस हेगला राइट दिस इज टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्टिविटी द इंफ्रास्ट्रक्चर तम गोटे साइट सिलेक्शन करिया पूर्वरु तमरा i3ms हेगला तो माइंस लीज वगैरह पई राइट and the IPI 2022 right detailed discuss करथिले right how it aims in making Odisha the uh, like the gateway to Eastern India, right? The Kimitaku, the destination of choice, Samastar Bone, preferred destination for investment. So are different देखथिले there are so different priority sectors जो तार policy रे अछि identify करछन्ती and make in Odisha conclave देखथिले that different आमे देखिथिले like what are the different MOUs signed and different sectors हम देखथिले like not only in the metal based industry तो थिला ही ताकू छाड़िकी आम बायोटेक्नोलोजी हेगला कि तमर इलेक्ट्रॉनिक्स हेगला तमर शेयर मार्केट इक्विटी हेगला राइट तमर एमएसएमई डब्ल्यूएसएसजी को केमिति लाइक सपोर्ट करबो सेडा हेगला डिफरेंट सेक्टर्स से इन्वेस्टमेंट हेची राइट सो टुडे विल स्टार्ट द सर्विसेज सेक्टर कार डाउट एबे तो लाइक whatever like I mean discuss करछे anything anybody wants to ask okay तो नेक्स्ट ला सर्विसेज सेक्टर तो सर्विस सेक्टर रे लाइक इवन ओडिशा लाइक आमे यदि नेशनल लेवल देखिबा सर्विसेज सेक्टर हैला सबरो मेजर कंट्रीब्यूटर लाइक मोर देन 50% ऑफ योर जीडीपी इज कंट्रीब्यूटेड बाय द सर्विसेज सेक्टर व्हाट इज सर्विसेज सेक्टर सर्विसेज सेक्टर माने द योर इट कैन बी द आईटी आईटीएस द इंडस्ट्रीज बीपीओ तमरो इलेक्ट्रॉनिक्स हेगला तमरो टूरिज्म हेगला तमरो बैंकिंग हेगला तमरो like all this right hotels वगैरह तुम्हारा tourism banking all these things come under your तुम्हारा trade है गला right all these things comes under your services sector okay so like our India रे भी देखिबा आदि सबुटु the prime mover of our economy is the services sector right so it employs less number of people because it requires highly skilled तुम्हारा nature job तुम दरकार highly skilled दरकार so it employs less people but the contribution to GDP is more, right? More than 50% our national level rate is our services sector is contributing, right? Similarly, our state, যদি দেখিবা আমার state level লে service sector is one of the important like sector. ଆମର after industrial sector ଆମର last ଦେଖିଲେ 41.3 ଥିଲା 41 around percent ଥିଲା this is around 36%. Okay, so this is our industry sector ପରେ ଆମର next service sector ଆମର number ଆସୁଛି right ମୁଁ already industry sector ପଢିବା କହିଥିଲି ଆମ ଓଡିଶାର ସିନା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଛି because we are rich in minerals ତ ଆମର manufacturing ଟା ହେଲା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଟିକେ prime mover right actually ଆମର even 1991 ଯଦି ମୁଁ କହିବି ନା that time also ଆମର ଗୋଟେ question ବି ଅଛି ତମର 99 post LPG reforms ଓଡିଶାରେ କେମିତି growth ହେଇଛି ଗୋଟେ question ବି ଅଛି ତ ସେଇଠି ମୁଁ ଦେଖିବା ଆମର this IT sector this sorry your industrial sector ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଏବେ 1991 ରେ ବି more than 50% ଆମର industrial sector ଥିଲା right service was less agriculture was around 33% or something 30% I'm just roughly telling your industry was around more than 50% 50-55% industries thila ଆଉ ବଢିଲା କେତେ this is 55 33 खंड agriculture 88 ମାନେ 10-12% ତମର services ଥିଲା 1991 I'm talking about till 1991 1991 ରେ ଯେମିତି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଟା ପୁରା ବୁଷ୍ଟ କଲା ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ହଠାତ୍ ପୁରା ରାଇଜ କଲା ସେମ ଥିଙ୍ଗ ଓଡିଶାରେ ବି ହେଲା ଓଡିଶାରେ ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ଫ୍ରମ 10-12% ରୁ ଆସିକିରି 36% ପହଞ୍ଚିଗଲା କୋଉଠି ଖସିଗଲା ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଟି ଖସିଗଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଫ୍ରମ 30 something percent it reached to 20 right similarly your
Industrial sector भी हमारा from 55 or something 50% above ଆସିକିରି 41 ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। Industrial sector ଟିକେ shrink କରିଗଲା, agriculture ଟିକେ shrink କରିଗଲା, services sector ଟିକେ boost ହେଲା post 1991। ओके, तो देखिए चलो ଟିକେ डेटा पॉइंट देखदବା। तो सर्विस सेक्टर ଆମର 36.2% of the GSP 22-23 ର ଆମେ actual estimate ଦେଖିବା, it's the second highest contributor to the GSP after the industrial sector, right? Already I discussed. This sector grew at 8.79% in 22-23, right? This is really good so compared to uh, your other two sectors. Its growth has been better, right? And if you see the scenario as well in the background of COVID and all, so this is really good. So the sector accounted for 24.7% of the total workforce of 2020-21, right? So around a quarter of a total the workforce, right? The workforce माने जो माने से बॉयस सीमारे अछंती from 18 to 55, right? In that age group अछंती and they are capable to work. That comprises of a workforce, not the total population, right? The actual eligible workforce जे तमरो contribute करछोंदी इकोनॉमी रे 15 ରୁ 55 तक। तो around a quarter of the workforce हमारा services sector ये करछे। As I told, जेहेतु services sector टा specialized दरकार, right? It is never a mass employer. It's not like kind of low skilled वाला ये job no, right? So your agriculture can be a mass employer, right? Industry is also not like agriculture, but chalo agriculture to next देखिबा industries can be again second mass employer ହେଇପାରିବ, but services sector ଟା mass employer କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି, right? Services sector it will probably contribute a lot to the GDP, but the problem is that it cannot employ a lot of people because it requires specialization. IT रे तुमको IT वाला तुमको knowledge दरकार, not everybody can work in IT, not everybody can work in banking, right? So this kind of jobs na, it requires specialization. There are low skilled people जोड़ा ଆମର like एते पिला गाँ रे रहउछन, एते लोक गाँ रे रहउछन, so probably that skilling gap is there, right? So service sector can never be your major employer। सी पूरा तमरो जो inequality कमेबार केबे हेल्प कर परिबो, ये तम जीडीपी पुश कर दबो, बट तमरो inequality केबे भी कमेबार हेल्प कर परिबो। inequality कमेबार अछि, हमको एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करिया पड़िबो, हमको इंडस्ट्रियल सेक्टर आउट ग्रोथ करिया पड़िबो, राइट? बट दिस सेक्टर हैज अ प्रॉब्लम दैट ये कोन करे ना, ये टिके इनइक्वालिटी बढ़ाई दिए। तुम सर्विस सेक्टर यदि बहुत तुम जीडीपी बढ़ी होला ना, it will, you will see कि the inequality will be increasing because service sector में किसी portion of the people they will be probably making a lot of profit, right? It cannot benefit a bigger chunk of the people, right? So service sector टा मन रखियो जिनसे गोटे, and that's why even at national level भी ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି major ଗୋଟେ ଏଟା ତମେ ଦେଖିବ, like we'll discuss this question कि even India रे भी question ଟା ଆସେ like ଆମର 99 LPG reforms problem कौन? LPG reforms problem कौन है? Apart from all the positives it brought, निहाती पॉजिटिव तो थिला बहुत जिंस, हमर जो क्लोज्ड इकोनॉमी थिला, जो लाइसेंस राज ए सब चलथिला, ताको ओपन अप कर देला, ग्लोबलाइज कर देला, ये कर देला। बट आहा जोगु ना तुम फॉरेन कंपनीज आसले, एमएनसीज आसले एंड ऑल, सर्विस सेक्टर ओपन अप हे गला, ट्रेड कमर्स चलला, सर्विस सेक्टर हठात बूस्ट हे गला। प्रॉब्लम वाज दैट इंडियन कॉन्टेक्स्ट कहूची मु, योर एग्रीकल्चर को आउ डेवलप करियर थिला। हाउ तमर देखो को भी तुम डेवलप कंट्री देखो देखो से माने स्टेजेस रे पास करथिबे। फर्स्ट एग्रीकल्चर तकर बहुत डेवलप हो, एग्रीकल्चर बहुत डेवलप होला पर स्लोली दे विल इंडस्ट्री तकर पीक नबो एंड इंडस्ट्री डेवलप हो। आफ्टर दैट तमे जीवो सर्विस सेक्टर रे, right? Now what will happen by these first two stages, if your agriculture and industry has like reached a good level, तमर बहुत सारा लोक ना तमर दे विल बी वेल टू डू, राइट? बहुत सारा लोक तांकर पॉवर्टी लेवल माने तांकर इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ी जाइथिबो, राइट?
ଏଇ ସିନାରିଓ ତମର ସର୍ଭିସେସ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଲା ନା, ଦିସ୍ ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ମୋର ଆଣ୍ଡ ମୋର ପିପୁଲ ୱିଲ୍ ବି ଏଲିଜିବଲ, ରାଇଟ୍? କାହିଁକି ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢିଥିବେ, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲ ଅଛି। ନାଉ growth in service sector is good, right? It will not increase the inequality, କାହିଁକି ତମର ଅଲରେଡି ଲୋକମାନେ ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ ଅଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ ହେଲା, ଦେନ୍ ତମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆଚ୍ଛା ଖାସ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଛି, ତ ଲଟ୍ ମେନି ପିପୁଲ ଯୋଉମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ତାଙ୍କ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭଲ ଅଛି, ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ ଗୁଡ୍, right? Because all these both of these sectors they have grown, right? ପରେ ପରେ କଣ ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତମର ଅଟୋମେସନ ହେଇଯାଏ, ତମର ଯେହେତୁ ତମର କ୍ଷେତ ଯୋଉ ଫାର୍ମିଂ ରେ ଅଟୋମେସନ ହେଇଗଲା, ମେକାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା, then slowly the labor force they will move to industries, probably in the industry with automation वगैरह ହେଲା and all, and then slowly କିଛି କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ they acquire the skill, जो आईटी ହେଇଗଲା କି इंजीनियरिंग କରିଦେଲେ, आईटीआई କରିଦେଲେ, right? Then they move to your services sector। तो ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ରେ ହୁଏ ନା, ଇଟ୍ ଇଜ ଗୁଡ। ବଟ୍ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ସେକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ହେଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟା ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନଥିଲା, 1990 till 1991 the industry had not developed that much, right? And suddenly they because of this LPG reforms, service sector boom ହେଇଗଲା। Now what happened, they skipped the industry, right? So the actually the economic status of the people never increased। ଆଉ ତାପରେ ତମ sector service sector ଟା boost ହେଇଗଲା, it increased the inequality। आई ସେଥିପାଇଁ ଏଲପିଜି ବାଲାକୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରନ୍ତି କି ତମର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇଦେଲା, ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବଢେଇଦେଲା, ରାଇଟ୍? ଜିଡିପି ତ ଗ୍ରୋଥ କରିଦେଲା, କାରଣ ଆମର ହଠାତ୍ ଯୋଉ କରିଦେଲା ନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଟାକୁ ପୁରା ଆମର ଆଉ ବଢେଇ ପାରିଲାନି ସେ। ଏବେ କଣ ହେଲା, ଇଫ ୟୁ ସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି is probably it never reached the level in other countries manufacturing sector ଅଛି, ଆମର ସେ ଲେଭେଲକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଫୋକସ କରିବାର ଥିଲା, ସେ ପିରିୟଡ ଆମର ଏଲପିଜି ରିଫର୍ମସ ଆସିଲା, ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟର ସରପାସ କରିଦେଲା ସବୁ କିଛି, right? And the problem with service sector is that it cannot employ a big number of people, right? It can earn you good revenue, ତମ ଜିଡିପି ବଢେଇ ଦବ, ବଟ ତମକୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦବନି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହବ, ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ବଢିଯିବ, right? This is the problem with your ଇଣ୍ଡିଆନ ବାଲା ସିନାରିଓ। ଓଡିଶା ସିନାରିଓରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆମେ ସେମିତି ତ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକି ଓଡିଶା ସେକ୍ଟରରେ କଣ ଥିଲା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ୱାଜ ଗୁଡ because we are blessed with good minerals, so the industry was ଠିକ ଥିଲା ଆମର, ଲାଇକ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ବଡ ବଡ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଗେରା ଥିଲା and all, ତାଠୁ ଡାଉନ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଆନ୍ସିଲାରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଡେଭଲପ ହଉଥିଲା, ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେକ୍ଟର was not that bad, ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏରେ ଥିଲା ସେଇ ଇଏ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି, but still it was required, maybe ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ focus on agriculture and industrial sector, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ profitable ବନେଇବ ଦରକାର ଥିଲା, then we could have gone for the ସର୍ଭିସ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଗୋଟେ ଇକ୍ୱିଟେବଲ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାନ୍ତା। ଓକେ, ତ ଚलो ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ତ ଏନିୱେଜ ଲାଇକ ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ अबाउट ଦିସ୍ ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ତମର ଦ ଏଲପିଜି ରିଫର୍ମସ ଆଣ୍ଡ ଓଡିଶା, ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହିଁ। ହଁ, ତ କଣ କହୁଥିଲି, ଓଡିଶା accounting is account for 36% of GSP ର କରୁଛି, ଆଉ growth ତାର it has been good, last year 8.79%, around a quarter of the workforce is in services sector। କଣ କଣ ହେଲା ତମର, ଦେଖ ଟପ୍ ଦେଖ, trade ହେଇଗଲା, right? As we are like, we have a good long coastline ଆମର ଅଛି, we have ports like your ତମର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଧାମରା ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଇଟ୍ସ and the main ହେଲା ଆମର ପାରାଦୀପ port which is one of the major ports of India। so trade we are doing good in trade। then repair वगैरह ହେଇଗଲା ତମର, ship building ହେଇଗଲା, repair activities ହେଇଗଲା, तो those things। then hotels ହେଇଗଲା, right? The restaurants ହେଇଗଲା, so these sectors are like the other ମାନେ କଣ major service sector ଭିତରେ ଏଇଟା major ତମର contribute କରୁଛନ୍ତି, almost 9% ଏମାନେ contribute କରୁଛନ୍ତି 36% ଏ major chunk। ତମର trade ହେଇଗଲା, ତମର repair ହେଇଗଲା, hotel ହେଇଗଲା, restaurant ହେଇଗଲା, right? ଆଉ ସବୁ ସେକ୍ଟର ସବ ସେକ୍ଟର ତା ଭିତରେ, ତମର ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ହଉ କି ଟୁରିଜିମ ହଉ କି ତମର ଆଇଟି ହଉ, all the sub sectors they are contributing more than 5% ତାଙ୍କର ସିଏ ଗ୍ରୋ କରୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, right? So
this is also good, right? 5% growth is good. All 8% OG, and each of the subsectors they are growing at least more than 5%. And this is good. The Pratham sector is IT, ITES, right? Okay. So what is IT, ITES? ITES कौन? What is ITES sector? ITES, IT, ITES, BPO और सो कौन? Electronics. What is IT, ITES? कौन करे IT, ITES कौन? अरे सुनছো ना सुनना फर्स्ट टाइम सुनছো कि? IT information technology, right? IT industries, okay. The software industries ହେଇଗଲା. ITES କଣ? IT enabled services, right? There are some services industry as well. ଯୋଉମାନେ IT solutions provide କରୁଛନ୍ତି. You have TCS, Infosys, Wipro, right? They are all ତମର ITS based ତମର like industry ଗୁଡାକ, right? So they are providing IT services. Different ତମର Indian Railways ହଉ କି ତମର different banking solutions. So, like that's so the different solutions they are giving, right? So, IT hella like one of the major growing sector or sunrise sector हम कहिପାରିବା, right? Sunrise sector ଆମର ओडिशाରେ କହିପାରିବା because it's a booming sector. Probably in some years, right? Probably in 5 years or 10 years down the line, we'll see IT will be the major driver. Services sector ରେ ସବୁଠୁ ଦେଖିବ ପୁରା major contributor ଥିବ ତ IT sector, right? Already it's foundation ଟା ତାର ପଡି ଚାଲିଛି, right? ତ ଦେଖ ଇନଫୋସିଟି 2 ଆମର ଗୋଟେ ବନୁଛି, right? In ଖୋର୍ଦ୍ଧା 2 ବନୁଛି ତମର all the like many company ଏବେ recently ତମର Accenture ତମର ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଇଏଟେ ଖୋଲିବ, Accenture ଗୋଟେ ଇଏ କରିଛି. So there is currently we have TCS, we have Infosys, right? Infosys ଗୋଟେ second campus ଗୋଟେ first campus ପଟିଆରେ ଅଛି, second campus ଗୋଟେ ବୁଲଉଛି ମାନେ ସେ ବନଉଛି ଏବେ Infosys. So there is TCS, there is Wipro, there is your Mindtree, Mindfire, right? So a lot of companies, right? ଆମର ବହୁତ ସାରା IT companies ଅଛି and more even Accenture ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବ, right? So all these companies then now they are preferring tier 2 cities. ଏଇ ଯୋଉ tier 1 cities ଗୁଡାକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ସବୁ ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଇଟା ଆଉ ଜାଗା ମିଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, right? Now ପୂର୍ବରୁ କଣ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କୁ କି ଯୋଉ ଟାୟାର 1 ସିଟିଜ ଅଛି ତମର ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଇଗଲା କି ନଏଡା ହେଇଗଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଇଗଲା, ଏଇଠି ତମକୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମିଳିବାଟା ଇଜି, ରାଇଟ୍? ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଇଟି ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ ଦରକାର ମିଳିବାଟା ଇଜି, ବଟ୍ ନାଉ ଦେ ହାଭ୍ ସିନ୍ କି ସବୁଆଡେ ମିଳିଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଓଡିଶା ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରବଲି ଚିପର ଫର ଦେମ୍, ଆଉ ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଏନାବଲିଂ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ନା ତମର गो स्विफ्ट ହେଇଗଲା କି ଯୋଉ ଆମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆମର ଗୋ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ୍ ୱିଲ୍ ସି ଆମେ ପଢିବା ଓଡିଶାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି ବି ହାଉ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ମୋର ଆଇଟି କମ୍ପାନିଜ, ରାଇଟ୍? So because liberal policy now, a lot of companies are there trying to come to Odisha, right? You will see this in next 5 years. Probably you will have all the big shots. The Ochandi ITs, the giants, Ochandi giants, they will be coming to Odisha. Right? So probably in next 10 years you will see Odisha will be IT hub. तो IT ଆମର ଗୋଟେ ବଡ driver ହବାକୁ ଯାଉଛି, right? ଆଉ BPO କଣ business process outsourcing. So BPOs are like more business process outsourcing ମାନେ କଣ ତମର କିଛି part of your business you will outsource, right? ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରେ କରିଦେଲେ costly ପଡିବ. ତାର concept ଟା କଣ ଏବେ ଯୋଉଟା low skilled work ହେଇଗଲା, IT ରେ ବି low skilled ଅଛି, right? ସବୁଗୁଡା IT ରେ high skilled ନୁହଁ, right? କୋଡିଂ କରିବ ଜଣେ ଡିଜାଇନ କରିବ ସେଟା ହାଇ ସ୍କିଲ୍ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍? ତମେ ତାର ସପୋର୍ଟ କରିବ ଯିଏ ଟେକ୍ ସପୋର୍ଟ, ଯିଏ ଫୋନ ଉଠେଇକିରି ତମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ଶୁଣିବ, ଟ୍ରାଏ କରିବ ନିଜେ ଯାହା ମାନେ ତାକୁ ଯାହା ଶିଖା ହେଇଥିବ ସେଟା ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ। ସିଏ ନ କରିପାରିଲେ ସିଏ ନେକ୍ସଟ ତମର ନେକ୍ସଟ ଟିମ୍ କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବ,
सो एई टाइप रो जॉब को आउटसोर्स कर दियंती इंडिया हेगला ए सब छोट छोट जगह रे आउटसोर्स कर दियंती तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग तक को राइट ए पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रोबब्ली जोड़ा तो लो स्किल टिके कंपैरेटिवली अच्छी ताको बाहर आउटसोर्स कर दो आउटसोर्स रो कोन काई करंती आउटसोर्स व्हाई दे डू इट काहे इंडिया रे सब गुडा को तो देखिबो तांगर टेक्निकल टेक सपोर्ट सर हेगला तांगर चिपर सर। हां तो तमरो टेक सपोर्ट हेगला कस्टमर सपोर्ट हेगला एटा सब इंडिया को कर दियो ए बड़ा एशियन कंट्रीज को चीपर because there this they have to pay a lot, right? If the European companies American companies if they hire American people or European people, they have to pay a lot, right? So now this low skilled jobs for the India is an outsource kar dele they probably this pay very spend very less and तांगर कामड़ा हे जाए, right? So this is the concept behind the growing of a mushrooming of BPOs in India, right? और कौन कहूଥିଲି ଗୋଟେ ମୁଁ ହଁ I was just wanted to tell you one thing ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ହେଲା ସବୁଆଡେ ଜବ୍ ଯାଉଥିଲା ରାଇଟ୍ ଦେयर ୱାଜ ସ୍ପେକୁଲେସନ କି ସ୍ପେଶାଲି ଆଇଟି ରେ ଲାଗୁଥିଲା କି ଆରେ ଏ ଯୋଉ କୋଭିଡ ଲମ୍ବା ଚାଲିବ ଯଦି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲସ୍ କରିବେ ହଟେଇ ହବ ରାଇଟ୍ companies will be firing and lot many people will be losing their jobs but what happened in India I don't know if ତମ କି ଆଇଟି ରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି କି ଆଇଟି ରେ କାମ କରୁଛ you know what happened in India ସେ ପିରିୟଡ ରେ କୋଭିଡ ଟାଇମ ରେ ये सर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम नहीं what happened to your jobs फायर करले what ना happened सर ଅଳ୍ପ କିଛି ପଇସା କାଟିକି। मम्मी one second एक second हाँ तो कौन हल्ला सी टाइम रे डिफरेंट थिंग हैपेंड यू नो दे माने बहुत बेसी सैलरी तमरो मार्केट रे सैलरी बढ़ी गला राइट पीपल स्टार्टेड गेटिंग मोर सैलरीज जो सैलरी पूर्वरु आ हायरिंग बढ़ी गला मार्केट रे हायरिंग बढ़ी गला राइट ମାନେ ବେଶୀ କାଢି ନାହାନ୍ତି ଲୋକ ନିଜେ ଛାଡିଛନ୍ତି ହାୟରିଂ ବଢିଗଲା ବହୁତ ବେଶୀ କମ୍ପାନିଜ ହାୟର କଲେ ଦରମା ବଢିଗଲା ଲାଇକ ଦ ସାଲାରୀ ଲେଭେଲ ଇନକ୍ରିଜ ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ ବଢିଗଲା ୟୁ नो व्हाई व्हाट हैपेंड the companies are not doing good business different companies different sectors were like ମାନେ ଖରାପ ହେଇଥିଲା right like for example my company when I was my company was in airline business you know what happened to airline कोविड रे एयरलाइन को अवस्था ହେଇଥିଲା ପୁରା ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଜି ଯାଇଥିଲା एयरलाइन कंपनीज राइट ये सर कंपनीज बैंड बज ଯାଇଥିଲା होटल्स ହେଇଗଲା एयरलाइंस ହେଲା बैंड बज ଯାଇଥିଲା still they paid good hikes still they gave very good hikes and they started hiring a lot you know what happened why this happened ସାର୍ କଣ ପାଇଁ ନା ସାର୍ ଲକଡାଉନ ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବହୁତ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ହେବେ ଯିବା ପରେ ମାନେ ଲକଡାଉନ ଓପନ ହେଲା ପରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ। not like that not like, what happened no যেহেতু দেখো বর্তমান I will take tell you example of my company and my company was a European company European नो से तमरो एयरलाइन रो इंडिया नंबर सब वर्ल्ड नंबर 1 कंपनी थिला राइट तो से European company थिला airline was doing loss they had to close centers in US रे the complete center was closed complete center was closed now what will happen to that business जति अछन दा कोन करिवे they could not afford the US wala office because their salaries were higher. They could not afford to give hikes in Europe because they had to pay a lot of salary. But India रे ସେଇ ସବୁ ବିଜନେସ କଣ କଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯାହା ତାଙ୍କର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଥିଲା ଯାହା ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଲା ସବୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଲେ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ started hiring because ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚିପ୍ ଲେବର ଥିଲା right though it was a skilled job right it is not like low skilled job ସେମାନେ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି it was skilled job but India like or the Asian companies for these IT companies it's very good for saving money ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ଯଦି ସେମାନେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବ ଯେତି ବଡ ବଡ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଅଛି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରି ଛାଡିଦେଲେ ନେକ୍ସଟ ସବୁଠୁ ବଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛି ନେମ୍ ଏନି ବିగ్ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଏନି ବିగ్ ଲାଇକ ଫରେନ୍ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କର ଯଦି ସେକେଣ୍ଡ ବଡ ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଥିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବ after their parent company US ହଉ କି ଆମେରିକା ହଉ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଥିବ it is easy like cheap labor for them right so this is I wanted to share କି ହଁ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ହେଇଥିଲା ସିନ୍ କି ଯେତେବେଳେ
ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଛଟେଇ ହଉଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ରେ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମର ହାୟରିଂ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆରେ ତମର ସାଲାରୀ ଲେଭେଲ ବଢିଗଲା, ସମସ୍ତ ସାଲାରୀ ଲେଭେଲ ବଢିଛି। ପିପଲ ଗଟ୍ 100% ହାଇକ୍ସ during like COVID because this was the scene। ସେଇଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବେଶୀ ହାୟରିଂ କରୁଥିଲେ, ଏଇଠି ବେଶୀ ପଇସା ଅଫର ବି କରୁଥିଲେ ସେମାନେ। ଓକେ ଛାଡ, ତ ଆସିବା ଆଇଟି କୁ ଆମେ। So the information technology industry has been an unqualified success story globally, right? Becoming the topmost offshoring destination for IT companies across the world, accounting for approximately more than half of the global services sourcing business. Right, as I told you, India is a cheap jati competition. Second center India, right? So globally, India is the choice, right? So it has created huge job opportunities and controlled majorly to India's growth and development. India IT sector is the major contributor in the services sector, right? And at least in the last 2 decades, the industry has grown manifold in revenue terms, and the relative share of India's GDP has increased. Good sir. Okay. So major country, as I told, India ho ki major contributor, Odisha re bhi also it's a sunrise sector. It's booming, right? So as I told, Odisha, the sunrise state of Eastern India, is on the cusp of an information and the communication technology revolution. So it's in the booming stage. As I told, in the next 10 years, you will see like even Odisha will be one of the hub of IT, right? The government of Odisha has been at the foremost of the adoption of IT and experimenting with emerging technology to drive and transform governance in the state to positively impact the life of citizens. Like this is also very important point. Not only government is trying to attract the IT companies ki Odisha rasi nijo center kholo, eite employment diyo. Not only that, even the government, each and every department of the government now they are trying to adopt IT solutions, right? Each and every department of the solutions, right? You name any department, hardly you'll find any department जो IT वर्तमान बड़ scale use होनी। Now they have started कि जितने की physical file थिला of सब office रे slowly it will be happening। जो physical जो देखुतुला weak है जाउतला file जो office ର ଚିତ୍ର ଥିଲା କଣ, any government office you go, ଉଇ ଭରା ଫାଇଲ ବା ଭର୍ତ୍ତି ଥିବ, ଉଇ ଭରା ପୁରୁଣା ଫାଇଲ ଧୂଳି ହେଇଥିବ, right? This is like in districts you go, like same picture probably ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏତେ ମାତ୍ରା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ କୋଉ district office ଗଲେ ସତରେ ସେ scene ଥିବ ଏବେ ବି, right? But probably next 5 years you will not see that. Now all the offices they have started କି ତାଙ୍କର physical file କୁ replace କରିଦେବେ online, right? There is something in secretariat OSWAS, right? So Odisha secretariat तमरो works automation system, right? तो जहाँ तमरो फाइल मूवमेंट तमरो लेखा लेखा पड़ा होतला सब जिंस ऑनलाइन हबो। से फाइल टा गोटे ऑनलाइन फाइल क्रिएट हबो, ऑनलाइन मूव हबो, ऑनलाइन समस्त से तांकर जहाँ लेखा पढ़ा करिवे ऑनलाइन। So all the letters, everything will be in that file in online mode. Now, there will be no more physical file movement. And even the existing files that are already physical, taku they are making it paperless. What they are doing it, there is they are scanning it and then they are putting it in a file management system. तो तुमको जहाँ भी पुराना फाइल भी थिबो, they will be in paperless mode. तुम ऑफिस रे आउ से उई भरा फाइल देखिबो, everything will be in computers, right? Everything in computer ତମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ତମେ ଦେଖିବ, right? So this is I'm talking about the office management. Office ରେ ବି ସବୁ ଜିନିଷ paperless ହେଲାଣି, right? Apart from that, you see any like initiatives of the government, now government is also governance ସେମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି IT ୟୁଜ କରି କରିବେ। every ତମେ ଯୋଉ ବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଅ, now ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ you see dashboards। ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ, ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ମୁଁ ମୋ ସିଷ୍ଟମରେ ବସିବି,
ମୁଁ ଗ୍ରାଫ ମତେ ଦେଖେଇ ଦବ, ମୋର ଗୋଟେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଥିବ, ମାନେ ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ପେଜ ଟେ ଖୋଲିଲା, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। So this is the kind of dashboard ତ ଦେଖୁଛ, ଏଇଟା ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଫିଗର୍ସ ଦେଇଛି, ସସ୍ପିସିୟସ୍ ୟୁଜର ସମଥିଙ୍ଗ, ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ଆଡପ୍ଟିଂ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଆଉ ଡାଟା ବସି ପୂର୍ବରୁ ଦଉଥିଲେ ଅମୁକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏତିକି ଏଥର ହେଇଛି, ଆଉ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଏତିକି ହେଇଥିଲା, ପରସେଣ୍ଟେଜ କାଢ। ଆଉ ସେମିତି ନାହିଁ, ଦେ ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଦିସ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ। ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କର, କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଏତିକି ଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ଏତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ ହେଇଛି। ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅନଲାଇନ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଇଜି ଟୁ assimilate the information. With a glance देखी मुझे जान देवी which district is performing good, which is not, right? This is the new way of governance. There will be dashboard at the district level, there will be dashboard at the state level, there will be dashboard at the national level, right? तब each and every छोटो जिनिस कौन change होची, all are real time info, तब transaction based, तब real time में transaction कलो किसी, तब agriculture कलो, तब धान बिकिलो कि तब seed किलो, fertilizer किलो, whatever you do, all those information from your transaction, whatever you buy, whatever you sell, whatever you do, it will be visible at the district level, at the state level, at the national level, right? So this is helping in governance, right? आपको देखिए कि जानी पड़ता है problem कौन रहेगा, ताको analysis, analyzing a dashboard, a graphs वगैरह, it is easier. पाई चार्ट हेती बो गोटे तमरे एवला ग्राफ हेती, it is easier than analyzing the raw data. raw data को देखी भी figures लिखा हेती बो, it is difficult to assimilate. But when you have all the information in a dashboard format, in a dashboard like with all these beautiful graphs, the pie chart, it is easy to assimilate the information. And then probably you can find out the root cause. Huh, it's a problem. Probably now we need to start a new scheme. देखो जी हाँ एग्रीकल्चर सब ठीक अच्छी, the problem is with there is ମାନେ ତମର ବହୁତ ଗୁଡା ଫୁଡ ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯାଉଛି, ସେଲ ହେଇପାରୁନି, ୱେଷ୍ଟେଜ ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା, ତମର ସିରିୟଲ୍ସ ହେଲା, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ହେଇଗଲା, ରାଇଟ୍? ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଗୁଡ, ପ୍ରଡକ୍ସନ ଭଲ ଅଛି, ମାର୍କେଟରେ ରେଟ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ what is happening, why the end farmer ମାନଙ୍କୁ ତ ଏତେ ପଇସା ମିଳୁନି, ଓକେ, ନାଉ perishable goods ଅଛି ଏଇଟା, ତ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ରାଇଟ୍? seeing the dashboard you can analyze this, कि तमरो प्रोडक्शन ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯେହେତୁ ସିଡ୍ସ ଫିଡ୍ସ ଭଲ ଅଛି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଭଲ ଅଛି, ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଇଜ ଗୁଡ, ସେ ମାର୍କେଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ସ ଆର୍ ଗୁଡ, right? Why the farmers income is not increasing, then there is some problem with the, intermediate, there is some wastage. Why the wastage is happening, तमरो infrastructure ଭଲ ନାହିଁ, right? So solution is now upgrade the infrastructure, godown banao, cold storage banao, right? So all those things you do, so it is easy, right? tomorrow dashboard ajikal so aslan, which is helping in your governance, okay? So this IT, not only IT companies ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି ମାନେ ଇ କରୁଛନ୍ତି କି ଆସିକି ଆମର ଏଠି ଇଏ କର, even the government is adopting the IT solutions for your governance ହଉ for everything, right? Government भी जानला है कि नहीं, all the departments almost they are adopting various IT initiatives, ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ରେ କାମ ପାଇଁ ହଉ କି ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ହଉ, ନିଜ ଅଫିସ କୁ ବି ସେମାନେ ପେପରଲେସ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଟୁଡେ ଆଇ ଭିଜିଟେଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ବିଏମସି ଅଫିସ, ରାଇଟ୍? I never expected a government office will be like that. It was like your IT company. पूरा IT कंपनी में क्यूबिकल्स अच्छी, मीटिंग रूम्स अच्छी, ग्लास क्यूबिकल्स, लाइक एसी सबुआडे, ମାନେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୋଟେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ଦେଖି ଆସିଥିଲୁ, କି ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ କାମ କରିଛି ଇଏ କରିଛି, ରାଇଟ୍? ପୁରା ପାନ ଛେପ ପଡିଥିବ, ଧୂଳି ଫାଇଲ, ରାଇଟ୍? ସେଇଭଳିଆ ବାଥରୁମ, ମାନେ ପୁରା ପବ୍ଲିକ ବାଥରୁମ, ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ବାଥରୁମ। ଇଟ ୱାଜ ସରପ୍ରାଇଜ, ପ୍ଲିଜେଣ୍ଟ ସରପ୍ରାଇଜ, ରାଇଟ୍? ପୁରା ତମର ଇଟ ୱାଜ ଲାଇକ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ, ବଢିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ବଢିଆ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, neat and clean, right? And so probably like we are moving towards that, right? Our the IT adoption and that is the change is happening, right? Probably in next 5-10 years,
ଆଉ ଆମର କିଏ ଅଫିସ ମାନେ ସେଇ ବାଲା image will be thing of the past, right? Slowly all the offices they will be modernized. There will be no files and all. It will be all paperless. So slowly, like we are moving towards that thing. Okay, so agora, acha. The policy also aims to assess socio-economic growth of Odisha with a suitable deployment of technology for seamless electronic service delivery, ensure acquisition of a higher degree of employability skills. ଏଟା ସବୁ କଣ କହିଲ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଗୁଡା ତ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଟଫ୍ ଅଛି ହେଲା। ହେଲେ ଆମେ ତାର ଏତେ ଭାଷାକୁ ଯିବାନି, ଆମର ଭାଷା ତ କିଛି ଲଗାଉ ନାହିଁ, ଆମେ ପଏଣ୍ଟସ୍ କୁ ଯିବା। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଓଡିଶାରେ ଅଛି ଦିସ୍ STPI. STPI is not a ଓଡିଶା ବାଲା institute, it's STPI is a national level ଆମର software technology parks develop करे, right? So what are these STPs? Software technology parks. Do you know what is अच्छा म्यूट ହେଇଯାଇଥିଲା କି ମୋର? ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କଣ କହୁଥିଲି No, म्यूट। sir. ଆଚ୍ଛା, what is STP? What is STP? What is STP? STP କଣ? Software technology park କଣ? Anybody knows? Sir, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଟା ପ୍ରପରଲି କରିଥାଏ, ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ସେଠାକୁ ଆସିକି ନିଜ ଯାହାବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମାନେ କମ୍ପାନୀ ଇଏ ତ କରିଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସଫ୍ଟୱେର ସାରା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ପାର୍କ ପଡିଥାଏ। ମାନେ କଣ? ତମେ SCG ପଢୁଥିଲ ରାଇଟ୍, ସ୍ପେଶାଲ ଇକୋନୋମିକ ସେ ଜୋନ୍ସ। ଖାଲି So STPs are kind of special economic zones, right? STPs are kind of special economic zones for the IT companies, right? So like ओडिशा जिन ଆମର जे इन्फोसिटी ହେଇଗଲା, इन्फोसिटी 2 ହେଇଗଲା, तो this सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ମାନେ ହବ ଗୋଟେ ବଡ କ୍ୟାମ୍ପସ ଥିବ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ତମର ଡିଫରେଣ୍ଟ ସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଦେବେ। ଦେयर ୱିଲ୍ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂସ୍ ୱିଲ୍ ବି ଦେयर। ତମର ତ ତା ଭିତରେ ଫାଇଦା କଣ ହୁଏ ନା, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରେଡିମେଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ମିଳିଯାଏ। ଗୋଟେ ଆସି ଯୋଉଟେ ଜଣେ ଆସିଲା ଗୋଟେ ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସଫ୍ଟୱେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ, ଏନି ବିଲ୍ଡର ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପ ଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କ। Now it will be given on lease to the different software companies, right? ସେମାନେ ଆସିକି ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହାର୍ଡୱେର ବଗେରା କିଣିଲେ ଇଏ କଲେ and ସେଇଠି ଅପରେସନ ତାଙ୍କର କଲେ, right? So it will be easy for them କାହିଁକି internet, electricity, everything will be provided by the vendor। ସିଏ ସବୁ ସେଟଅପ୍ କରି ରଖିଦବ, ଏମାନେ ଆସିକି ଖାଲି ତାଙ୍କର ଦୋକାନ ଖୋଲିବେ, ସେଇଠି ତାଙ୍କର କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିବେ, right? This is software technology park। ଆଉ ଏମାନେ ଫରେନ୍ କମ୍ପାନୀ ଟେନସନ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଆସିକି କୋଉଠି ଘର ବନେଇଥାନ୍ତେ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତେ, ଟେନସନ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିଲେ ସଫ୍ଟୱେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର कंपनी स्टार्ट कले, राइट? तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। ता भीतर तांगु जो हार्डवेयर वगैरह किनंती तांगु सेतरे किसी सब्सिडी मिले, तांगु विभिन्न प्रकार जो तांगर जो इनकम ऊपर टैक्स रिबेट मिले, तो बहुत प्रकार तांगु सुविधा भी मिले सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। दैट्स व्हाई मेनी companies they prefer setting up their company in this STPs, right? तो ओडिसा रे भी हमरो STPA भुवनेश्वर बोली गोटे अच्छी STPA भुवनेश्वर, right? And it has opened STPs in Bhubaneswar, right? And other parts as well. And so Bhubaneswar, Bihar, Jharkhand, ये सब जगह रे से develop करिछि, okay? Okay. So what are the objectives of our IT policy? ଆମର जो IT ओडिशा गवर्नमेंट IT policy objects कौन तार अछि? तो ତା ପ୍ରଥମ ଅବଜେକ୍ଟ ହେଲା କ୍ରିଏସନ ଅଫ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଫ 1 lakh people directly or indirectly employed in the IT structure, IT sector, right? तो जो ଆମର ଏତେ ସାରା ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି କଲେଜରୁ and all, so they are all moving to migrating to Bangalore or other places. So the thing is that now the first thing ହେଲା କି ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ at least 1 lakh jobs ଆମର ନୂଆ କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ, right? Skilling your 10,000 professionals, right? Even जो ଆମର जो ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍, ତାଙ୍କୁ ବି କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହା ଆମର ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ସେ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର, ତାକୁ କେମିତି ଇଏ କରିକି ସ୍କିଲିଂ କରିବେ, ରାଇଟ୍? ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 10,000 ପ୍ରଫେସନାଲ୍ସକୁ ସ୍କିଲିଂ କରିବା ତାଙ୍କର ଏମ୍ ଅଛି।
achieving 10,000 crores of gross IT revenue per annum, including IT exports and domestic sales, right? So, 10,000 crores gross revenue achieve kara tamara aim achi, right? Doubling the area earmarked for IT sector from the present level, right? ଯେତିକି ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ IT companies ର presence ଅଛି, footprint ଅଛି, ତାକୁ double କରିବାର ତାଙ୍କର ଅଛି. So these are the objectives, like probably next 5 years ତାଙ୍କର next ଏଇଟା ସବୁ objectives ଅଛି Odisha government of Odisha ର they want to achieve, right? They want to increase the employment, right? Create 1 lakh jobs, employment ବଢେଇବାର ତାଙ୍କର like aim ଅଛି, revenue ବଢେଇବାର aim ଅଛି, right? 10,000 crores revenue ପହଞ୍ଚିବେ. uh, more and more the IT companies increase karibe, the area they want to double, right? So these are like some of the objectives of our like the IT policy Odisha objectives also. The initiative by government of Odisha, right? Most of more initiatives coach like you remember few, right? Uh, so I'll tell you the structure. Just remember capital subsidy of 30% of fixed capital investment in buildings infrastructure, excluding cost of land, subject to a maximum of 3 crores shall be eligible to IT units. Right? 30% ତମର କହୁଛନ୍ତି subsidy ମିଳିବ, capital subsidy. Capital subsidy ମାନେ କଣ? टागा खर्च छाड़िकी whatever you spend in buying the hardware ହେଇଗଲା, like in ତମେ ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ setting up the जो इंटीरियर कल कि हार्डवेयर किनल, जहाँ भी सेटअप कर खर्च कल, एसी वेसी किनल, वट एवर, तो एसी प्रोवाइड करते वट एवर एक्सपेंसेस यू डू. सो 30% तार पर एनम तुमको मिलिबो सब्सिडी, मैक्सिमम 3 crore दबा, राइट? 100% reimbursement of SGST as per actual paid for a period of 5 years to 100% of the fixed capital investment in BDA areas. तो हमारा जो SGST component रहुची, right? ସେଇଟା 100% गवर्नमेंट तमर 5 वर्ष तक बेयर करिवो, right? ହେଲା तो तमर 100% of that SGST will be borne by the government, right? This is also one thing. One-time recruitment assistance shall be provided at 10,000 per newly recruited employee at executive level. Okay, so देखो तम जो recruitment भी करछों खर्च होची, when they recruiting people तो अपनी खर्च करिया पड़ुची, तो ये कहउछंती जो पर recruitment जहाँ भी खर्च होची 10,000 will be given by the government. काहे गवर्नमेंट गला हिंदी, काहे गला गवर्नमेंट हिंदी आसर कंडीशन अछि जानते तो कोन 10,000 तम जति एम्प्लॉय, जदि मु 10टा एम्प्लॉय हायर करली मते 10,000 टका मिलिबो, राइट? सॉरी 10,000 टका पर एम्प्लॉय, राइट? वन टाइम मास मास ने वन टाइम मिलिबो. आर कंडीशन कोन थिबो, कैन एनीबडी गेस? ओडिशा गवर्नमेंट काकू एम्प्लॉयमेंट दवा चाहूची, काकू दवा चाहूची एम्प्लॉयमेंट? ओडिशा लोकों को, ओडिशा लोकों दवा चाहूची. तो तार कंडीशन हैला डोमिसाइल ओडिशा थवा दरकार से एम्प्लॉय कर, से ओडिशा एम्प्लॉय ने मिलिबो. ए बिहार रु आसी कि बेंगलोर बंगाली की कर्नाटक एम्प्लॉय आसी किन माने जदी हायर करबे ताक मिलिबोनी. राइट? कॉमन सेंस. ଆମର ଆସିକି କର୍ଣ୍ଣାଟକା ତାମିଲ ଏମ୍ପ୍ଲୟ କୁ ଆମର କାହିଁକି ସିଏ ଚାକିରି ପାଇଲା, ଆମେ କାହିଁ ଓଡିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଦବ? ଯଦି ଗୋଟେ ଓଡିଶା ଲୋକକୁ ଚାକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବ, ରାଇଟ୍? वन टाइम. One time recruitment assistance ହେଇଗଲା 50% reimbursement of training fees obtained for industry recognized skill certification, right? 50% ଯାହା ବି ସେ industry recognized certification ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କମ୍ପାନୀରେ ପଠଉଛନ୍ତି डिफरेंट ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାରେ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତମର डिफरेंट टेक्नोलॉजी ହେଇଗଲା कि डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस ହେଇଗଲା, तमर स्क्रम ହେଇଗଲା, ଆଜାଇल ହେଇଗଲା, ଏ ସବୁ ଯାହା ବି whatever ତମର କିଛି टेक्नोलॉजिकल वाला ହେଇଗଲା, टेक्निकल वगैरह पाठ, तो जहाँ पठौछन सर्टिफिकेशंस करिया पे एमिति, तो दैट विल बी लाइक तमर some assistance will be 50% reimbursement by the government, right? এটা বি আই থিঙ্ক আমার ডোমিসাইল থিব, মানে আমার ওড়িশা লোক, আই এম নট ভেরি শিওর.
ହେଇପାରେ ରାଇଟ୍ ବିକଜ କମନ ସେନ୍ସ ସେଜ୍ କି ବାହାର ଲୋକ ସ୍କିଲିଂ କଲେ କାଇଁ ପଇସା ଦବ ରାଇଟ୍ ଆମର ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍କିଲିଂ କଲେ ମେ ବି ସେ ପଇସା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବ ରାଇଟ୍ ତ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ କମନ ସେନ୍ସ ଆର୍ଟା ତ ମୁଁ ସିଓର ଅଛି ଏଇଟା ବି ହେଇଥିବ ରାଇଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ କମନ ସେନ୍ସ କି ଆମର ଓଡିଶା ଲୋକ ସ୍କିଲିଂ ହବ ଓଡିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବ ରାଇଟ୍ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ The government shall extend 100% exemption of stamp duty on first transaction, 50% exemption on second transaction on lease, sale agreement of land built up space by the government. इनको तो तुम्हारा stamp duty ऊपरे तुम जहाँ land fund किन लो 100% पर तुम्हारा exemption पड़ी मिली जो whatever stamp duty is there 1% 2% जहाँ भी stamp duty थी वो तो सेटा exemption दे दो first time रे पूरा 100% second time रे 50% right. The eligible IT units will be entitled to get interest subsidy at 5% per annum for loans availed from recognized financial institution banks. Right? So interest subsidy में मिलेगा तो loans वगैरह नहीं चाहते. Reimbursement of at 50% of internet bandwidth charges per annum subject to maximum 5 lakhs. Right? इंटरनेट जो नौच सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क रे इंटरनेट 50% नमर लाइक रिएम्बर्समेंट गवर्नमेंट कर दबो फॉर डोमेस्टिक पेटेंट 75% reimbursement of the cost incurred is capped at 2 lakhs and limited to 10 lakhs per unit during policy period international person by 5 lakhs right तो से कौन कहूचे एटा पेटेंट माने बुझछो ना बुझनो व्हाट इज पैटेंट माने कौन ସାର୍ ସାର୍ ସପୋଜ ଜଣେ ଯିଏ କିଛି ନୂଆ କିଛି କରିଥିବ ତ ସେଟା ସେ ପ୍ୟାଟର୍ନ କରେ କରେ ଅନ୍ୟ ତାକୁ କିଛି ୟୁଜ କରିବା ହେଲେ ତାଠୁ ପରମିଶନ ନେଇକି ୟୁଜ କରେ। कि जाओ कि कहला को पैटेंट कौन व्हाट इज द पैटेंट पैटेंट इज कॉपीराइट वेरी गुड राइट ओनरशिप ओनरशिप इज कॉपीराइट ओनरशिप एग्जैक्टली सो ओनरशिप और कॉपीराइट तो मु किछ गोटे नुआ गोटे किछ गोटे नुआ गोटे मेथड प्रोसीजर का किछ डेवलप करली राइट इट कैन बी एनीथिंग न्यू प्रैक्टिस राइट इट कैन बी न्यू प्रोडक्ट राइट सो व्हाटएवर आई डेवलप जदि मु कली ताको पैटेंट कर पारी पैटेंट कले कोन हबो ताको की कॉपी आउ कर परिबनी जी कॉपी कला लीगली दे हैव टू पे मी राइट तो ई कौन करूची जो पेटेंट भी करूछु तला हम डोमेस्टिक पेटेंट हम करूछु सो सपोज गोटे मेडिसिन क्रिएट करा होची we can adapt with this legal payment or like any तमरो मेडिसिन ना बहुत सारा कंपनी कौन करंती लाइक एज ए गुडविल जेस्चर से माने पेटेंट को फ्री कर दियंती ताको माने बहुत जण करंती इट बिकॉज़ दे वांट ये कि रोगी माने बेसी बेसी रीच हो से मेडिसिन तो बहुत जण कर दियंती मेडिसिन में सो पेटेंट इज व्हाट कि वर्तमान गोटे धर मु एनी एयरलाइन इंडस्ट्री रे मु गोटे किछि गोटे नुआ इनोवेशन कली कि एतिकी अल्टीट्यूड रे यदि तमर फ्लाइट उड़िला एंड ऑल देन तमर लाइक समथिंग देन द इंजन फ्यूल कम खर्च हो समथिंग आई क्रिएटिंग समथिंग राइट now that I can move copyright कर परिबे it is a bad example I gave right it is a bad example something else right किछि गोटे एइ हमरा इनोवेशन करबो सॉफ्टवेयर किछि गोटे गोटे नुआ गोटे फीचर क्रिएट कली राइट ए जो हमर लोन वोन दिया जाउची तमर कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स काम करछन लोन दोछन फार्मर्स मानो को राइट ताकर सीबीएस सिस्टम अछि इट इज नॉट एज गुड एज द नेशनलाइज्ड बैंक सीबीएस नेशनलाइज्ड बैंक सीबीएस अछि ता भलिया एमानक नाही जो पैक्स उडा दोछन सोसाइटीज उडा लोन दोछन right probably their cbs is not as good as not as real time as the nationalized banks मु ता पई किछ गोटे नुवा गोटे पेटेंट तयारी करली कि it will be really on time माने माने तमरा रियल टाइम चलिबो राइट आई क्रिएटेड सम न्यू मेथड जोथरे कि सांगसा से ट्रांजैक्शन में रिफ्लेक्ट करिवो सो इट विल बी एज गुड एज द नेशनलाइज्ड ones आई कैन पेटेंट इट मु पेटेंट करी तो पेटेंट फाइल कर देबी अप्रूव हो गला नाउ एनी अदर कंपनी दे वांट जदि से माने मोर बिना परमिशन ने मोर चोरी कर देले रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करी कि जदि मोर कर देले आई कैन sue them से माने बड़ फाइन देबे जदि पूरा केस फेस जो कोर्ट रे so what they can do if they really want my patent मते चाहू चंदी they have to pay me loyalty
right? ସେମାନେ ମୋଠୁ ସେ patent ର ଯାହା ବି loyalty ପଡୁଛି they have to pay me, then only they can use that technology, right? So this is a patent. तो ये କହୁଛନ୍ତି domestic patent ପାଇଁ ଦଉଛି government like 2 lakhs ଆଉ ଆ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ତ government help କରୁଛି, right? So creating patents are good, right? Is again source of income ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର existence ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ତ ନିଜେ ବି product ସେ କାଢିବ, first to market ଯିବ, ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାଢିଲା, ସିଏ ହେଇପାରେ ଇନିशिয়ালি ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବର୍ଷେ ତକ କାହାକୁ ଦବନି, ତା ଇଚ୍ଛା। ସେ ବର୍ଷେ ତକ ଜମାରୁ ଲକ୍ ପିରିୟଡ ରଖିଦବ, କାହାକୁ ଦବନି। ସେ ବର୍ଷେ ସିଏ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନେଲା, ସିଏ ଆଗ ମାର୍କେଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନେଇ ଛାଡିଲା, ବର୍ଷେ ପରେ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦବ କି ଭାଇ ନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟେଣ୍ଟ ଟା ଫ୍ରି କରିଦେଲି, ନହେଲେ ପେଟେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପେଟେଣ୍ଟ ଟା ଇଏ କର, ଏଇଭଳିଆ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପୁରା ଲକ୍ କରିଦେଲା, ପେଟେଣ୍ଟ କାହାକୁ ଦେଲାନି। ତାପର ବର୍ଷ ଫ୍ରି କରିଦେଲା କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଦେ ମତେ ପଇସା ଦିଅ, ତାପରେ କିଣ ମୋଠୁ, ରାଇଟ୍? ସୋ ତା ଦ୍ୱାରା the company will get benefits. So all the companies, if you see now, IT companies, there is a trend for innovation. Hackathon वगैरह काहे କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? Why they are doing hackathons वगैरह? ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ hackathon wackathon କରେଇବେ, ତମକୁ 2 ଦିନ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବେ ତମକୁ, ରାଇଟ୍? କିଛି ନୂଆ ଆଇଡିଆ ଆସିଲା, you give a idea, କାଲି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ରାଇଟ୍? ଫର ଦେମ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଇନୋଭେସନ ଯୋଗୁ ହିଁ these IT companies they will grow, and they will earn more and more revenue. तो ଆଉ କଣ ରହିଲା? IT units with up to 40 employees will get a subsidy or rental incubation space ରେ ତମକୁ subsidy ମିଳିବ। Capital subsidy at 25% of the fixed capital investment in buildings, capital investor including cost of land, right? ତ ତମର capital ଯୋଉ investment ତମ ଘର ଫର ଜାଗା ଫାଗା କିଣୁଛ, ସେଥିରେ ବି ତମକୁ 25% ତମକୁ ମିଳୁଛି subsidy, right? Up to ceiling of 20 crores ଜାଗା ଫାଗା ଯୋଉ କିଣୁଛ, ତାପରେ ମିଳିବ ବିଲ୍ଡିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ଯୋଉ କିଣୁଛ 20 crores ତକ ତମକୁ subsidy ମିଳିବ, right? So this is about the IT infrastructure, okay? So IT sector the question पढ़ला, you can very well write IT sector ର କଣ contribution, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି contribution, right? 1981 ରେ it was probably less than 10%, and by now it's a sunrise sector 36%. So the growth has been phenomenal. Growth has been more than the other sectors, right? And there is ଏବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ booming phase ରେ ଅଛି probably. So ଆମର already IT companies ଦେଖେଇବି, ଆମର already IT companies ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି, ତମର different IT ନାଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି, Infosys, Wipro, Capgemini, ତମର ସରି Capgemini ନାହିଁ ବୋଧେ, ଯାହା Infosys, Wipro, TCS, ଏବେ Accenture ଆସିବ, right? Mindtree, right? sorry, Mindfire, Mindtree, different companies ଅଛନ୍ତି। and ଯୋଉ ତମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ବି ତମକୁ କହିଲି, କେମିତି ସଫ୍ଟୱେର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପାର୍କସ୍ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଏଇ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଅଛି, ସବସିଡି ବଗେରା ଦଉଛନ୍ତି ତମର ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ହଉ, କି ତମର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହାୟର କରିବାକୁ ହଉ, ଏମ୍ପ୍ଲୟ ସ୍କିଲିଂ କରିବାକୁ ହଉ, ରାଇଟ୍? ତମର patents କରିବା ହଉ, କି ଅଫିସ ଭଡା ନବାକୁ ହଉ, giving a lot of facilities, right? So and government is promoting that via Make in Odisha initiative. Government is promoting it, is like asking more and more IT companies to come here. So it is a very good future. So you'll see in the next 5-10 years probably IT will be the major prime mover of our economy, right? So ତମେ government initiatives ଅଛି, you have a good introduction, you have all the government initiatives, you have the IT policy of Odisha, ତାର objectives କଣ ଦେଖୁଛ, this is the IT policy of Odisha ର objectives, କଣ କଣ ସବୁ government initiatives ନେଇଛି, right? So these are the things. Any doubt in this your ITS sector ଯାହା ବି ହେଲା, କଣ ଲେଖା ହବ କଣ ନାହିଁ, କିଛି doubt? ତମ କାମ ହେଲା ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବସେଇକି ତମେ ଲେଖିଦବ ଗୋଟେ ଆନ୍ସରଟେ, ରାଇଟ୍? ମୁଁ କାଫି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ଏତେ ପଏଣ୍ଟ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିପାରିବନି। ସୋ ୟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଆନ୍ସର ମ୍ୟାକ୍ସ ଅଫ 2 pages, ରାଇଟ୍? ତମ କାମ ହେଲା 2 page ଭିତରେ ଆକୁ ତମେ ଲେଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ତାକୁ 10 ମାର୍କ ପଢୁ କି 15 ମାର୍କ ପଢୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍। all the government initiatives are there, right? ତାକୁ ଛାଡିକି ତମକୁ go swift, go plus ଏଗୁଡା ବି କହୁଥିଲି, ଏଗୁଡା ବି ଆଡ୍ କରିଦବ। ଏଇ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ଆଡ୍ କରିଦବ, ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକ କରି ଲେଖିଦବ, write about the ତମର ଯାହା ବି this introduction part, data points ଅଛି, right? So all those things you can write, okay? ଗୋଟେ tourism କହି ଦଉଛି। So again tourism ବି ଆମର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ
tourism ଆମର one of the major contributing industries ଅଛି tourism. ହଁ ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ତ କଣ କହୁଥିଲି ହଁ ତ tourism as I was telling କି ଏଇଟା ବି one of the major ଆମର we are blessed with a very ଆମର କଣ କୁହନ୍ତି scenic ଆମର beauty in Odisha. We have there's beaches, right? Wonderful beaches ଅଛି, coastal areas ଅଛି. We have good mountains, right? So a lot of many mountains. So we have तमरो southern Odisha हो कि northern Odisha हो, right? We have good mountains. We have good temples. We have a lot of cultural places in Odisha, right? Uh, temples, like very old temples, caves, and all beach, right? So we have so many things in Odisha. We have forests, good amount of forests in Odisha. So we are blessed with like all these natural resources that automatically our tourism is good, right? So we have a very good tourism potential. I'm not telling it is completely tapped. It has to be further tapped, right? It has to be further tapped our tourism potential को. So କିଛି ପଏଣ୍ଟ କହିଦଉଛି ଆମର ଓଡିଶା ଟୁରିଜିମ ପଲିସି 2016 ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କହିଦଉଛି ଦେଖ କଣ କଣ ଆମର ଅଛି ତାର to promote a balanced development of tourism infrastructure creation and give direction, a Odisha tourism policy has been launched, right? କଣ କଣ ଦେଖିବା ତାର policy speedy clearance of tourism projects through single window clearance system ତ ଯାହା ବି ଆମର tourism projects ଅଛି, right? ଆମର ଯେମିତି ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଗଲା, ଆମର ପ୍ରସାଦ ଯୋଜନା, ଅଭଢା ଯୋଜନାରେ ପୁରୀକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ, ଆମର ଏକାମ୍ର ଇଏରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲେ, ଏବେ ଆମର तारा तारिणी की डेवलप करछंती, राइट? डिफरेंट डिफरेंट तुम देखो टेम्पल्स को स्लो दे आर टारगेटिंग, दे आर डेवलपिंग, अभड़ा हो कि प्रसाद हो कि डिफरेंट स्कीम्स रे ताको डेवलप करछंती. सो हमरो हम देखिबा आगे रे देखिबा हेगला तमरो इको पार्क्स हेगला, इको टूरिज्म पार्क्स हेगला. Even in Malkangiri we have so many eco parks. We have eco park in Chitrakonda, right? Where one of the Naxalite dominated districts thila, once it was a hub of Naxalism. Now there is a very good ecotourism park there, right? तो ये भଳିଆ କରିକି ସେମାନେ develop କରୁଛନ୍ତି. Let's see, let's quickly see କଣ କଣ ସବୁ initiatives ଅଛି. Allotment of land for tourism project jaldi clearance कर देवे through single window clearance system. Allotment of land allocation वगैरह है गला. Development of long term infrastructure in tourism sector by encouraging both domestic and foreign private investment. देखो तो PPP तुम्हारा private public private partnership हो कि whatever वेरे तुम्हें fund आने की development of infrastructure है गला. Allotment of land allocation है गला, right? To attract private sector investment, both financial and non-financial incentives are offered, right? So no, like we saw in IT sector, the incentives, those right? Different incentives taking government try coaching more and more private जो investors को right? Like attract करियो. The different private sectors are now joining hands with the government, right? And they're investing in Odisha. This for tourism. Some of the financial incentives कौन कौन देखो এটা ଅଛି land availability at industrial rate, right? ଶସ୍ତାରେ land ମିଳିବ, capital investment subsidy at 20%, right? ତ ତମେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ 20% ତମେ eligible ରହିବ. KBK areas ରେ ଆହୁରି 5%, 25%, right? KBK areas ଚିଲିକା ଏଟା ସବୁ ରେ ତମର କନ୍ଧମାଳ ଗଜପତି, right? ଏଇଠି ତମର another 5%. Interest subsidy at 5%, ତମର ଲୋନ वगैरह ନେଲେ interest subsidy ମିଳୁଛି. Stamp duty ରେ 100% exemption ମିଳୁଛି. Reimbursement of land conversion charges ମିଳୁଛି. Electricity duty ରୁ ତମର exemption ମିଳୁଛି, right? Reimbursement of ଦେଖ ତମେ ଯୋଉ hire କରୁଛ workers ତା ପାଇଁ ବି ତମର EPF वगैरह, right? ତାଙ୍କର ଯୋଉ EPF ଦଉଛ for the first 5 years 75% of the ଯୋଉଟା ତମର EPF ରେ କଣ ହୁଏ ତମର EPF ରେ so ତମେ ତମେ ଦବ କିଛି ପଇସା and then equal part ତମର company ଦବ, right? ତ ଇଏ କଣ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତମର 75% ତକ ଦଉଛି. EPF କନସେପ୍ଟ ଜାଣିଛ? so 12% ତମର ବେସିକ ରୁ କଟିବ,
equally ତମର company ବି ତମର fund ରେ ପକେଇବ, that is retirement ପାଇଁ ତମର benefit, right? Gratuity and ତମର PF ତମ retirement ରେ ମିଳିବ। ତ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାର 75% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ପ୍ରଥମ 5 ବର୍ଷ ତକ। ट्रेनिंग कॉस्ट रियम्बर्स କରୁଛି। ତ you can see similar points more or less ତମେ ଲେଖିଦେଲେ ହେଇଯିବ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଟି ଲେଖିପାରିବ, ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦିଅ କୋଉଠି ବି ଲେଖିଦବ, ରାଇଟ୍? you need not be precise in GS, ଏତେ ମନେ ରହିବନି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇଗଲା, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ଲୋନ ନେଲେ ସବସିଡି ମିଳୁଛି, ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ସେଥିରେ ସବସିଡି ଦଉଛନ୍ତି, ଇପିଏଫ୍ ରେ ସବସିଡି ଦଉଛନ୍ତି, राइट? सिंगल विंडो क्लियरेंस ହେଇଗଲା ତମର, ରାଇଟ୍? ତ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ତମର ଲାଇକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟୁରିଜିମ ପଲିସି ମିଳୁଛି, ରାଇଟ୍? କଣ କଣ ସବୁ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିଦିଅ, डिफरेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट कौन कौन नहीं चंदी। जगन्नाथ टेम्पल तमरो ये करचंती, जगन्नाथ धाम, रामचंडी हेगला, गुंडीचा हेगला, मां मंगला टेम्पल हेगला, सब देखो प्रसाद स्कीम रे तमरो डेवलप करचंती। एकाम्र क्षेत्र देखो तमरो जो भुवनेश्वर डेवलप करचंती। कोस्टल सर्किट डेवलप करचंती तमरो गोपालपुर, तांपरा, बरकुल, सातपड़ा। You go to visit these places, wonderful, right? बरकुल तो it is there for since long time। तमरो बरकुल हेगला, तमरो तांपरा डा एबे करचंती, right? So all these are a coastal circuits, very good, right? तम देखो infrastructure देखो, you are going to Goa, spending a lot, right? Overpriced, go to these places, like complete peace and tranquility at probably like 1/3 of the price। one third of the price you will get, right? Any good hotel, 5-star hotel तुम book कर दो, right? So all these things तमें देखो, like you can go and visit। तो एटा तो coastal circuits से गला, temples तक जो visit करचोंती तमरा जो renovate करचोंती। eco cottages से गला, I was telling you, right? This eco tourism है गला, this जो ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ତମର ଦାରିଙ୍ଗବାଡି ହେଇଗଲା କି ତମର ଯୋଉ ସାତକୋଶିଆ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ତମର ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ତମର ଯୋଉ ଇଏ କ୍ୟାମ୍ପସ ବନଉଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଗଲା, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଆର୍ଟ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଇଗଲା, ଧଉଳି କଳିଙ୍ଗ ମହୋତ୍ସବ ହେଇଗଲା, these are different ways to attract and promote tourism। निमंत्रण ହେଇଗଲା ଆମର ଓଡିଆ cuisine को promote କରିବା ପାଇଁ। इको रिट्रीट, I was telling you, इको रिट्रीट in दारिंगबाड़ी, in सातकोशिया, हीराकुद, right? रामचंडी in कोणार्क, right? कैंपिंग ହେଇଗଲା, right? ତମର ଦିଓମାଳି ହେଇଗଲା, कैंपिंग ट्रेकिंग କରିବା, right? तो this is to promote our the adventures, ଆମର ଓଡିଶାରେ ଯୋଉ tourism କୁ ନେଚର କୁ promote କରିବା ପାଇଁ। ବ୍ଲୁ फ्लैग बीचेस ହେଇଗଲା, like we have a one in Puri, right? ଯୋଉଟା କି ତମର facilities clean ଥିବ, ତମର ସବୁ ଭଲ ଟଏଲେଟ୍ସ वगैरह ଥିବ, ତମର କ୍ଲିନର ଥିବ, ଲାଇଫ ଗାର୍ଡସ୍ ଥିବେ, right? ତମର ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି ଥିବ। तो सही सब जगह तमरा ब्लू फ्लैग दियंती। तो it is given by your EEE, right? Sorry, FEE, Foundation of Environmental Education, Denmark। beach shacks बनौचंदी, like in Goa you have this shacks। एठी भी तमरा जो shacks माने कोन कहला, हट टाइप रखिबो, जो कुडिया टाइप रो तमरा ये थिबो, से तमरा खाया पाए फास्ट फूड मिलुथिबो, गोवा रे थाए, राइट? गोवा रे जीवो, खाया पे मिलिबो, बियर फेयर मिलिबो, बसी बियर फेयर पिल, ये कल, जाकि टंका दुनिया देके आसिलो गोवा बुली गलो सेही पई। तमरा ओडिसा रे मिलि जीवो, काई तम गोवा जीवो, राइट? तापर तमरो कैराvan टूरिज्म हेगला, इट्स इन माने प्रोसेस। कैराvan टूरिज्म एते ओडिसा रे वर्तमान हेई नाही, फॉरेन कंट्रीज रे बहुत फेमस, राइट? कैराvan टूरिज्म माने बुझछो, कार भितरे तमर सब किछ थिबो, कार भितरे यू विल हैव बाथरूम, यू विल हैव अ किचन, यू विल हैव अ बेड। तो तुम कार भीतर जो टीटी गुड़ाक से धरी गल, तुम एनी प्लेस यू गो, देयर विल बी कैराvan पार्किंग प्लेस थिबो, सेटे चार्जिंग पॉइंट्स थिबो, सेटे तुमरो बाथरूम वगैरह थिबो, वाटर रिफिलिंग थिबो, राइट? इट्स इन फॉरेन कंट्रीज रे दिस कैराvan टूरिज्म इज क्वाइट पॉपुलर। ओडिसा रे हेइनी, इंडिया रे हेइनी, बट स्लोली दैट इज आल्सो प्रमोशन करचंदी, राइट? ऑल these are tactics, right? तो more and more people will be visiting, they will be encouraged। କାହିଁକିନା ଓଡିଶାରେ ପୋଟେନସିଆଲ ବହୁତ ଅଛି, ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିନୁ ସେତିକି। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାକୁ ଯୋଉ ବିଚ୍ ଅଛି ପ୍ରମୋଟ କରିବା, ଗୋଆକୁ ଉଡେଇ ଦବା ଆମେ ଗୋଟେ, ରାଇଟ୍? ଗୋଆ ଇଜ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍ ଶିଟ୍, ରାଇଟ୍? ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ବିଚେସ୍, ଜଷ୍ଟ ଓଭର ପ୍ରାଇସ୍। what is cheap in Goa, you know? Nothing। the beach ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଲା this alcohol is cheap।
right? That's why people go ahead सस्ता मिलुची तो बियर फियर सब सस्ता मिलुची अल्कोहल इज चीप तो बीच रे कौन दिना लगे देले जो बीच स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स लगे देले चलो गोवा गोवा फॉरेन उडा बुलचंदी गोवा आ कौन अछि गोवा रे right you promote Odisha like that you promote Puri right Goa कोटे हमारा we have very beautiful beaches in Puri cultural पूरा old cultural town हमारा बढ़िया beach अच्छी कौन दरकार right so just we need to हमसे promotion करार अच्छी right Goa is has nothing right एମିତି କିଛି extra नहीं गोवा रे boat clubs ହେଇଗଲା now now we have this ନୂଆ ଗୋଟେ ଗରୁଡା ଗୋଟେ ଚିଲିକାରେ ଗୋଟେ ଖୋଲିଛି boat house like you have in Kerala you have Alepi you have heard about Alepi in Kerala ଶୁଣିଛ Alepi Yes, sir. Backwater ଯୋଉଟା। ହଁ ବ୍ୟାକ୍ ୱାଟର ତମର ଅଛି ଆଲେପି ସୋ ଆଲେପିରେ ବଢିଆ ତମର ଅଛି ବୋଟ୍ ହାଉସେସ୍ ଗୁଡା ଅଛି ବହୁତ house। right? ପୁରା ହୋଟେଲ ଭଳିଆ 2ଟା ରୁମ୍ 3ଟା ରୁମ୍ ତମେ ନେଇଯାଅ ଗୋଟେ ପୁରା ଦିନଟେ ତମେ ତା ଭିତରେ ରହିବ ସେ ସକାଳେ ଚଲେଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ପାର୍କ କରିଦବ ସେଇଠି ପୁଣି କେରଲା ମସାଜ ଅଛି ପୁରା ବଢିଆ ମସାଜ ବଢିଆ ଜାଗା ମସ୍ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଭେରି ଗୁଡ ତ ଓଡିଶାରେ ଡେଭଲପ କରିହବ ସେମିତି ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଫେକ୍ କର ଆମର କାହିଁ କରିହବନି वी हैव ଚିଲିକା ଲେକ୍ ଚିଲିକା ଡେଭଲପ କର ସେଇଭଳିଆ ଗରୁଡା ଅଛି ଗରୁଡା ସୁପର ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ Garuda is super expensive. Kerala one is cheap. Kerala one, you can book that boat for 10,000 or something. 10,000, 12,000 boat book कर दो दीटा घर तुम्हारा. Right? But the Garuda is super expensive. But maybe slowly competition जो तो ठीक है कमी गले if you have multiple options. Like in Kerala you have a lot many boat houses. So you have that bargaining chale. Right? Odisha is nahi but that has to be developed. Right? Now because we have all these things, we have these natural spots and all just we need to promote since promote କରିବା ଅଛି ନୂଆ ନୂଆ innovative idea ଆଣିବାର ଅଛି ଆଉ କଣ cruises and boat houses boat clubs right so we have a Katak boat club and all right uh, uh, Silver City boat club we have Hirakud boat clubs so we have these boat clubs we can have cruises and house these boats right so these are your different initiatives of government outside to promote tourism and certainly we have a lot many potential that we can tap right you can give n number of suggestions ଏଇଠି ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା points ଲେଖିଛି right so just make a note tourism ର potential in Odisha write a note on that just make a 10 mark with ଗୋଟେ 1.5 page note ଗୋଟେ ବନେଇ ଦିଅ right so enough points ମିଳିଛି and tourism policy ରେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ document ମାନେ ସେଥିର ଇଏ ଗୁଡା ଲେଖିଛି ମୁଁ right so you can make a note right so that's it for today so what we'll do is next class we will study about the 5 year planning right uh, so our post 1991 our the economic development in Odisha right so and the poverty in Odisha and the schemes so all these things we will see right from next class so that's it so thank you good night